katika hali ya kiwewe. Hali hii imeendelea kubadilisha maisha yetu kwa viwango vikubwa. Kukaa nyumbani kwa usalama wetu pamoja na wale tuwapendao. Kutokana na hali hii, imetulazimu kuwa na mitaa zisizo na watu, milango zilizofungwa na uhuru wetu wa kutembea imepungua kwa kiwango kikubwa. Ila ni wakati kama huu ambapo moyo wa Wakenya wa ujasiri, ukakamavu na uwiano utatuwezesha kupambana na janga hili kama tulivyopambana na majanga mengine hapo awali. Na katikati ya majonzi na kiwewe hiki, bado matumaini yapo. Matumaini kuwa tutaweza kushinda janga hili na kuinuka kwa umoja kama Wakenya. Na tutakaposhinda janga hili, uzuri wa nchi yetu wa kipekee utakuwepo kutusisimua tena. Kwa mara nyingine, tutarejelea yale tunayoyapenda. Tutaelekea kwenye fuo za bahari kujivinjari na tutarudi mbugani kuona wanyama wetu wa kifahari. Bila shaka, tutaanza tena kuunda kumbukumbu za kipekee na wapendwa wetu kwa kutangamana na kula vyakula vitamu. Tutajumuika na marafiki huku tukishangilia timu tuzipendazo. Tutaenda matembezi mbugani na tutajiburudisha tena kwenye mikahawa ya burudani. Pamoja tutashinda janga hili na tutarejelea yale tuyapendayo kwa dhati. Magical Kenya, uzuri wetu wa kipekee bado unatungoja. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Natumai kwako kwema mtazamaji, muda wa kukujuza kwa mapana na marefu umewadia. Karibu kwenye taarifa za Darubini Wikendi. Mtazamaji, wa na habari wenza wamekuwa katika pilka mchana kutwa kukuandalia wewe taarifa kamili kutoka pande zote za nchi hii. Mtazamaji, tupate vidokezo kisha nirudi nikujuze mengi kwa kina. Kenya yanakili visa 960 vipya vya maambukizi ya virusi vya corona na kuashiria hali inayoibua wasiwasi kuhusu maambukizi hayo nchini. Chama cha wataalamu wa afya nchini kinachojumuisha wahudumu wa afya kutoka nyanja mbalimbali za kimatibabu kinashinikiza kwamba wahudumu 10,000 zaidi wa afya waajiriwe ili kukomesha mzozo katika sekta ya afya. Na baadhi ya wazee wa jamii ya Bukusu, kaunti ya Bungoma, waendeleza tambiko ya upashaji tohara licha ya serikali kukataza mkusanyiko wa aina yoyote ile ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Na mtazamaji, karibu nikujuze. Mimi ni Kamche Medza, anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilizia taarifa zetu kwa njia moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, na pia unaweza kutuachia jumbe fupi kuhusu taarifa tutakazozipeperusha jioni hii ya leo. Moja kwa moja mtazamaji, ni kwamba Kenya leo imenakili visa 960 vipya
vya maambukizi ya virusi vya korona, ambayo ni idadi kubwa zaidi kuwahi kunakiliwa kwa siku moja, hali inayoashiria kiwango cha kuogofya cha maambukizi ya virusi hivyo humu nchini. Visa hivyo vipya vilitokana na sampuli 8261 zilizopimwa na kufikisha 17603 idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona tangu kisa cha kwanza kuripotiwa humu nchini mwezi Machi mwaka huu. Nchi hii pia imepoteza watu wawili na kufikisha 280 idadi ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo hapa nchini. Kwenye taarifa iliyotolewa leo kutoka Wizara ya Afya, visa 960 vya maambukizi ya virusi vya korona vilithibitishwa katika muda wa saa 24 kutoka kwa sampuli 8261 zilizopimwa. Nairobi inaongoza kwa maambukizi 510 mapya na kufuatiwa na Kajiado iliyonakili visa 102, huku Kiambu ikinakili visa 100. Kaunti ya Machakos imenakili visa 58, Mombasa 48, Busia 21, Garissa 17, Uasin Gishu 15 na Kisumu 14. Kaunti ya Nakuru imenakili visa 12, Narok 10, Turkana 9, Bomet 8, Kericho 7, Laikipia na Makueni visa 5 kila moja na Embu visa 3. Kaunti za Bungoma, Kakamega, Nyeri na Taita Taveta zimenakili visa 2 kila moja, huku Kisii, Tana River na Trans Nzoia zikinakili kisa kimoja kila moja. Kundi la uchunguzi la Wizara ya Afya limesema kwa sasa linafuatilia watu 1591 waliosemekana kutangamana na watu 960 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya korona. Wakati huo huo, wagonjwa wawili zaidi wamefariki kutokana na ugonjwa huo wa COVID-19 na kufikisha 280 jumla ya watu walioaga dunia kutokana na ugonjwa huo hapa nchini. Jumla ya watu 169 zaidi wamepona kutokana na ugonjwa huo. Kati ya watu hao 83 wameruhusiwa kuondoka hospitalini na 86 walikuwa wakihudumiwa chini ya mpango wa kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19 nyumbani. Kati ya watu waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo leo, 604 ni wa kiume, huku 356 wakiwa wa kike. Wana umri wa kati ya mwaka mmoja na miaka 88 na wanajumuisha raia 8 wa kigeni. Kenya imeweza kupima watu 276,515 hadi sasa. Purity Museo, Darubini. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba chama cha wataalamu wa afya nchini kinachojumuisha wahudumu wa afya kutoka nyanja mbalimbali za kimatibabu sasa kinashinikiza kwamba wahudumu 10,000 zaidi wa afya waajiriwe ili kukomesha mzozo katika sekta ya afya. Kundi hilo linadai kwamba idadi ya wafanyikazi katika sekta hiyo inakumbwa na mzigo mkubwa na wakati umewadia kwa serikali kujaliza wahudumu walioko ili kusaidia kukabiliana na ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya korona. Chama hicho pia kinataka marupurupu kwa wale wanaokabiliwa na ugonjwa wa COVID-19 yatolewe hadi mwezi Juni mwaka ujao, wakidai kwamba athari za janga hilo zitahisiwa hadi baada ya mwaka huu. Comrades power! Comrades power! Kwenye mkutano wa pamoja na wanahabari ulioleta pamoja vyama mbalimbali katika sekta ya afya chini ya chama cha wataalamu wa afya nchini, wadau wa sekta hiyo walikosoa jinsi nchi hii inavyoshughulikia janga la COVID-19. Wanadai kwamba Wizara ya Afya imeshindwa kuwakinga kikamilifu wanachama wake kutokana na janga hilo, huku baadhi yao wakitengwa baada ya kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19. Kulingana na kundi hilo, wahudumu 531 wa afya wameambukizwa, huku wengine 8 wakiaga dunia. As we speak today, we have lost 8 health workers. We have lost 5 from Nairobi, 1 from Kajiado, 1 from Wajir, and 1 from Mombasa. Sasa wanaitaka serikali kuwaajiri wahudumu 10,000 zaidi wa afya kusaidia kuziba pengo la uhaba wa wahudumu hao na kuwasaidia kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Employ 10,000 health workers so that we can go to their own homes and we can continue their treatment for their conditions in their own homes. And by that we reduce the need
for oxygen, for ICU care, for ventilators, because we do not have enough. Walisema kuwa vifaa vya kujikinga hazitoshi, hali ambayo wanadai imechangia ongezeko la visa vya wahudumu wa afya walioambukizwa virusi hivyo, na wakatoa wito kwa mashirika kuchangia ili kuziba pengo hilo. Please help us to protect you. We are reaching out for anybody who can be able to donate, however small, even if it's a box of surgical gloves. We will be able to give you a contact so that we can tell you where to take it, and then we'll be able to distribute to the lower facilities where they are not having this protection. Kadhalika wanatoa wito kwa magavana kuangazia changamoto za kiafya nchini wakati wa mkutano na rais ili kuepusha mzozo wa kiafya unaonukia. And most important is the message to the summit tomorrow. And the message is, the health workers will be expecting you to address the following issues. To tell them about their life insurance. If a health worker dies in line of duty, who will take care of their family? Comrades, power! Nikiripotia Darubini, jina langu ni Ben Troy Njue. Ya Comrade Power, hizo bado zinaendelea. Tukiachana na hayo, mtazamaji, tuelekee hadi Bukusu ambapo baadhi ya wazee wa jamii ya Bukusu kutoka kaunti ya Bungoma wameendeleza tambiko ya upashaji tohara licha ya serikali kukataza mkusanyiko wa aina yoyote ile ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Wazee hawa wamedumisha kuwa wanafahamu njia za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19, lakini tohara hii ni muhimu sana kwa jamii hii na kuwa kutoifanya kutaathiri vizazi vijavyo. Katika kijiji kimoja kwenye kaunti ya Bungoma, mamia ya wakazi wamekusanyika kushuhudia tukio hili maarufu la tohara ya jadi ya jamii ya Wabukusu ambalo hufanyika kila baada ya miaka miwili, mwezi wa Julai, Agosti na Disemba. Cha kushangaza ni kuwa wazee wa jamii hii waliendeleza sherehe hii ya kitamaduni bila kujali matokeo yake, wakati huu nchi hii inapambana na kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Hakuna kuzingatia umbali ufao, na watu wachache tu ndio waliokuwa wamevalia barakoa. Ina maana wanaofanya tamaduni hii ya upashaji tohara wako radhi kufanya lolote almuradi waitimize. Kimila ya Wabukusu inaanzanga mwaka huu, tunatarajia kuingia mwezi wa 8. Sasa mtoto akitabiwa wakati huu hakuna shida. Wanadai kuwa kuahirisha tambiko hii kutachelewesha kupeana majina na vilevile mpito wa marika, na hivyo basi rika lifuatalo pia litaathirika. Tunatii sheria ya serikali mambo ya corona. Corona iko ndio, lakini tunasimamanga 1 meter away. Hata vile mtoto alikuja kwa nini kutoka Chandoni, hawakuwa kwa group kama vile wanafikiria. Walikuja na watoto walikuwa wawili, lakini walikuja nao pole pole, wanatembeza hao watoto kwa 1 meter. Upashaji tohara wa jamii ya Wabukusu ni mojawapo wa tamaduni zinazotangazwa sana na huvutia watalii wa ndani na wa nchi za ng'ambo pia. Wakati upashaji tohara, mpashwaji tohara husafiri hadi kwa mjomba wake ambapo dume huchinjwa. Kisha hupewa baadhi ya nyama kupeleka nyumbani kwao. Siku ifuatayo anapelekwa mtoni alfajiri ambapo mwili wake wote hupakwa matope na kisha kurejea nyumbani ambapo hupashwa tohara langoni akiwa ameangalia upande wa mashariki. Purity Museo, Darubini. Haya mtazamaji, ukisema sijui nifanye, mwenzako tayari keshafanya. Mtazamaji, huku wanabusia wakikongamana pale kufanya zile tambiko,
kule upande wa Kiambu kwenye baa moja pale kulikuwa na mchezo wa paka na panya kati ya wale wenye baa na polisi. Ni taarifa ambayo nitakuwa nakuletea tunaporudi muda mchache tu baada ya pumziko hili. Usiondoke. Sisi ma Kenyans, we don't poteza a chance to connect na watu wetu. Yeah, that's crazy. Why thought you paid the Undersea cables and telecom providers gave us reliable and affordable data. And we didn't zuba. We now have close to 40 million internet subscriptions. So umesema ni nyanya ama kitungu? Wewe umesikia nini? And our mobile connectivity has helped us spread our biasharas wider. Kijana mdogo kama wewe unafaa kuna nunua kama hizi, And now in these times of crisis, our telecom and data networks are enabling us to work from nearly anywhere. While new technologies open up a digital Kenyan economy that will leave no one behind. Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. The Communications Authority of Kenya, opening your world. My friend, yani wewe unajua kutime sana. Unangoja wakati tu nimekaa kwa nyumba peke yangu pole pole, nimenaosha mkono nikule nyama yangu, saizi ndio unanipigia simu. Ulikuwa wapi wakati nilikuwa kwa duka huko naenda kutafuta unga nikuje nipike ugali? Kupata unajua kutime sana, bonyeza *811 *815 bonyeza *811 *815 Utafanya hivi, itabidi hata wewe umengoja. On the next episode of Behind Closed Doors. Pilar, may I ask, what is wrong with you? That I want everybody out of my house, including you. Or did you forget that you can't come in here? Ismail. Ismail. Please, give me water. What? Give me water. Water? Give me a little water. Of course. Enough, or you want more? Karibu tena mtazamaji na shukran kwa kuendelea kutazama taarifa za Darubini jioni ya leo. Tukisonga mbele ni kwamba wamiliki wa mabaa wameamua kujihusisha katika mchezo wa paka na panya na maafisa wa usalama ili kukwepa kanuni za serikali za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Katika kaunti ya Kiambu, mabaa kadhaa yamekuwa yakihudumu hata baada ya muda uliowekwa kukamilika. Afisa mkuu wa polisi katika kaunti ya Kiambu, Ali Hassan Nuno, ambaye aliongoza msako katika kaunti hiyo Jumamosi usiku, anasema inasikitisha kuwa Wakenya wamekuwa na mtindo wa kutojali huku wakipuuza hatari inayokodolea macho. Ilikuwa ni mguuni ponye kwa hawa waliopatikana wakibugia pombe kinyume cha sheria. Hii ni licha ya wito wa mara kwa mara wa serikali kwa ni sharti watu wadumishe umbali unaohitajika huku taifa hili likikabiliana na janga la korona. Kwa kawaida angewatia mbaroni kwa kuvunja sheria, lakini leo hawezi kufanya hivyo. Some have been tested, the results is still not forthcoming. Therefore, we cannot arrest the Kenyans and take them to the cells where either we have positive cases or where we have inmates who have interacted with those which are positive and they are contaminated. Nuno amesema polisi wana kazi ngumu ya kuwakumbusha wananchi kuhusu hatari ya kujihusisha katika vitendo vya aina hiyo, na idara ya magereza haitaweza kutoa suluhu kwa sababu kukamata watu wengi kiwango hicho ni hatari kwa taifa hili. I appeal to the Commissioner General of Prisons at least to create a quarantine center within the prison institutions, because I don't have the fund to feed them even. Some of these prisoners have even completed their sentence, jail sentence, just at the police station holding them in cells. It is quite unfortunate. Our hands are tied. There's nothing we can do. And I am appealing to the authority, please to make the interventions. Kaunti ya Kiambu ni miongoni mwa maeneo yanayoongoza kwa visa vya maambukizi ya COVID-19, na gavana wa kaunti hiyo ameagiza kufungwa kwa mabaa ili kudhibiti hali hiyo. I'm giving a strict warning to bar operators in Kiambu.
Pombe haijafunguliwa. Wakati rais atafungua pombe atatuambia. Tunaona watu wanaenda wameanza kufungua kitu inaitwa sijui of license wines and spirit. Mtatuona kutoka wiki hii. Kamati ya usalama ya bunge la kitaifa wiki hii itazuru gereza la wanawake la Lang'ata na lile la Industrial Area ambayo yanakumbwa na mrundiko wa wafungwa, hali ambayo huenda ikazidishwa na janga la COVID-19. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, kule kwetu watu wasema wamoja ni wamoja, yanatoka mwambia pale pana moto, yeye bado atakwenda pale pale kwa moto. Mbali na hayo ni kwamba Wizara ya Elimu imetakiwa kuwalipa walimu walioajiriwa na shule za kibinafsi na bodi za usimamizi wa shule pesa zitakazowasaidia kujikimu wakati huu mgumu wa janga la corona. Mkurugenzi wa shirika la Ahadi Stanley Kamau amesema shule za kibinafsi zinafaa kulazimishwa kuwalipa walimu hao ambao wanateseka kwa sasa. Kamau ambaye alitoa msaada wa vyakula kwa walimu 50 huko Mathioya amesema kuwa inasikitisha kuona walimu hao wameachwa na mawazo chungu nzima kwa kushindwa kupata riziki za familia zao. Tangu ugonjwa wa COVID-19 ulipoingia nchini, walimu kutoka shule za kibinafsi na wale waliopewa kandarasi na bodi za shule wamekuwa waking'ang'ana kupata mkate wao wa kila siku. Kufuatia hilo, mkurugenzi mkuu wa Ahadi Kenya Stanley Kamau anataka kundi hili lisaidie kupata riziki zao. Akiongea baada ya kutoa msaada wa vyakula kwa zaidi ya walimu 50, Kamau alitoa wito kwa walimu wao kufanya mambo mseto ili kujikimu kimaisha iwapo njia moja ya riziki itagonga mwamba, kama vile wakati huu ambao janga la corona limeathiri sekta ya elimu ulimwenguni. And most of these teachers, you can see, they are undergoing depression. Most of them are not able even to do anything. And I think it's high time the schools that have employed these teachers to rethink about their stand on giving them an unpaid leave. Kama wakati huo ameitaka serikali kutoa mwongozo kwa wasimamizi wa shule za kibinafsi kwanza kuwalipa walimu hao marupurupu ili waweze kukimu maisha yao kila siku. So I think we still had 1 month and few days of school fees that were not utilized. So I'm asking those schools to utilize that money at least to pay the teachers for their salaries, even if they are going to repay back when the schools open. Walionufaika walielezea changamoto zao kuwa wamebaki kuwa omba na kufanya kazi za sulubu katika boma za wazazi wa wanafunzi wao. Ili kujikimu kwa maisha yangu na familia yangu, sababu mimi ni mzazi pia, vibarua ndizo tumeanza kufanya, kulimia watu, kuchuna majani chai na kuomba vibarua kwa majirani. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, kabla nikujuze taarifa inayofuata, acha nisome jumbe mbili hapa. Namuona Wycliffe Barasa anasema natutizama akiwa Likoni Migombani, Mombasa. Shukran sana Wycliffe. Naye John Matandi anasema natutizama kutoka Malindi. Tuingie kwenye ulingo wa kisiasa sasa, ambapo kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi ametoa wito wa kukomeshwa kwa mzozo unaoendelea kuhusiana na mfumo wa ugavi wa mapato. Mudavadi amesema kucheleweshwa kwa shughuli hiyo huenda kukasababisha mzozo wa kifedha katika kaunti. Mudavadi ameyasema haya baada ya seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata kuonya kwamba ufaafu wa maridhiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga utaamuliwa na hatma ya mfumo huo wa ugavi wa mapato unaozua utata. Siku moja baada ya hatua ya maridhiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kuingizwa kwenye mzozo unaoendelea kuhusiana na ugavi sawa wa mapato miongoni mwa kaunti, Musalia Mudavadi ametoa wito wa uzingativu katika mjadala huo. What may appear to be an area that has a large population and so forth over time could turn out to become the marginalized area from a completely different perspective. Kiongozi huyo wa chama cha ANC anapendekeza kwamba kutumiwa kwa mfumo ulioko huenda kukawa suluhu kwa mzozo huo. We have had a formula that has been moving and helping for some time. Clearly, after 5 years or 6 years, it may require review, as I said, because circumstances change. Siku ya Jumamosi, kiranja wa wengi katika bunge la Senate Irungu Kang'ata alichochea utata huo alipoonya kwamba kushindwa kwa mfumo huo huenda kukaashiria kusambaratika kwa hatua ya maridhiano baina ya rais na Odinga na pia mpango wa BBI. The reason why we are supporting BBI as Mount Kenya leaders is because that BBI stands for one man, one shilling.
Matamshi ya Kang'ata yamekosolewa na baadhi ya viongozi wanaosema kuwa mzozo huo kuhusu ugavi wa mapato haufai kuhusishwa na mpango wa BBI. It is irresponsible and I think it's a bit childish because I think the BBI is bigger than that. We have spent billions on the BBI and I think it cannot be dependent on the revenue allocation or anything like that. 1 mile, one person is going to address the marginalization that has been there in this country since independence. Mimi nina matumaini makubwa ya kwamba hizi hesabu za kugawanya pesa hazina support ya baba Raila Amolo Odinga wala hazina support ya rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Baada ya kukwama mara 4, mjadala kuhusu mfumo huo unaozua utata unatarajiwa kuanza kwenye Senate juma hili. Kutoka bungeni, mtazamaji, tuingie katika masuala yanayohusiana na misitu, ambapo shirika la huduma za misitu hapa nchini limeonya kwamba nchi hii huenda ikapoteza miti muhimu aina ya mikoko ikiwa juhudi za pamoja hazitawekwa ili kuepusha uharibifu. Afisa mkuu wa utunzaji wa misitu Julius Kamau amesema kati ya ekari 61,000 za misitu ya mikoko hapa nchini, asilimia 40 imeharibiwa, huku taifa hili likipoteza takriban 450 za misitu ya mikoko kila mwaka. Mikoko ambayo jumuisha asilimia 8 ya rasilimali za misitu hapa nchini inapatikana hasa kwenye ukanda wa pwani, kuanzia eneo la kusini katika mji wa mpakani wa Vanga katika kaunti ya Kwale hadi Kiunga kaskazini ya kaunti ya Lamu. Huku kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa utunzaji endelevu wa mikoko na kuhimiza utumiaji wake mwema, shirika la huduma za misitu liliongoza nchi hii na bila shaka ulimwengu mzima katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya utunzaji miti ya mikoko katika kaunti ya Lamu. Basically, we are looking at Lamu having the largest section and part of the mangrove ecosystem. And out of the 61 to 70 hectares, about 35,000 are actually based in Lamu County. And therefore, Lamu County is a critical county in this respect. Ikiwa inapatikana katika kaunti 5 za pwani zikiwemo Kwale, Mombasa, Lamu, Kilifi na Tana River, mikoko hutoa hifadhi kwa spishi mbalimbali za baharini, kutumika kwa huduma muhimu na jamii zilizo karibu, na vile kuhifadhi mazingira na viumbe hai. It actually protect the shores of the coastline, and which if otherwise was happen, it will actually cause a disaster to the human population. 2, if you look at the 5 counties of coastline and you look at their livelihoods and the source of economies, 75% to 80% of the economy depends on the fishery resources. The production of fishery resources basically is nested within the conservation areas of mangrove ecosystem, together with the coral reefs and the seagrasses. So they form a very tight, complex ecosystem that actually support the productivity of fish. And therefore, if we don't protect them, then actually we are compromising the livelihood of about 80% of the economy of the coastline. Huku taifa hili likiwa na angalau spishi 9 za miti aina ya mikoko, afisa mkuu wa utunzaji wa misitu Julius Kamau ameonya kwamba nchi hii huenda ikapoteza miti hiyo muhimu ikiwa juhudi za pamoja hazitawekwa ili kuepusha uharibifu wa misitu. As we stand today, out of the 61,000 hectares of mangrove, 40% of that is degraded. In fact, annually, we lose about 450 hectares of mangrove. And if this trend continues, then we may lose this critical and unique ecosystem. And that's why the concerted effort of all Kenyans is needed at this time to be able to reverse this degradation, but also restore these ecosystems. Huku baadhi ya jamii zinazoishi karibu na misitu zikiendelea kutegemea mikoko kwa shughuli ya ujenzi, mbao na ufugaji nyuki, kama huwa amesema shirika la huduma za misitu hapa nchini limeshirikiana na wadau wengine katika kutunza miti hiyo. And one of the things that we have done is to engage and empower the communities around this ecosystem, create awareness among them, the importance of mangrove ecosystem, link that to their livelihood, and by them knowing that by destroying it, they are destroying their livelihoods, they have become the first great ambassadors of conservation. And they've been able to replant about 3 million mangroves species within this area. And this will continue as we continue with this financial year. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1.
Naam, karibu tuangalie mawili matatu viwanjani. Mwanariadha mwenye umri wa miaka 21 kutoka kaunti ya Kitui, David Ndonga, ameirai serikali kusaidia kukuza talanta kwa kuhakikisha kuwa viwanja vya kutosha vimetengenezwa na kukarabatiwa. Ndonga anayeshiriki kwenye mbio za mita 10,000 na mita 3,000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji, anasema kuwa jambo hilo litasaidia vijana katika harakati za kupigana na matumizi ya mihadarati. Hii ilikuwa sentimita nilitoka shule, hiyo ndio nilipewa na mwalimu wangu mkuu. Hii ndio zawadi kama mkimbiaji. Tunanga zile uwanja za kukimbilia. Tungekuwa na uwanja, hatuombi sana tukue kama ile za Kasalani. Lakini saa hii tuangalie Olu Matiniani, saa hii hakuna uwanja yenye mtu anaweza kuja kutrain. Yenye tu anga tu inatusaidia sana ni kukimbia kwa barabara, lakini ile naona nikutautiwa ile uwanja ya kutrainia. Tunaweza kuwa tuna train, wale wanacheza mpira wanakuja wanachezea hapo. Aya, nayo Inter Milan ilichipua hadi nafasi ya pili kwenye msururu wa ligi kuu ya soka nchini Italia jana usiku baada ya kuicharaza Genoa mabao 3-0. Romelu Lukaku na Alexis Sanchez walitia kimiani mabao hayo ya ushindi. Juventus itatua taji ya ligi hiyo iwapo itaipiku Sampdoria leo usiku, kwani imetoa ushindi kwenye mchuano mmoja tu kati ya mitano iliyochezwa hivi majuzi. Lukaku alianza kuifungia Milan dakika 38 baada ya kupokea krosi murwa kutoka kwa Cristiano Biraghi, kisha Sanchez akaongeza bao la pili dakika ya 83. Lukaku aliongezea la 3 dakika ya mwisho. Haya mtazamaji, hapo ndipo tunapokamilisha taarifa za Darubini weekendi jioni hii ya leo mtazamaji, lakini kama ninavyosema na kukumbusha tu kwamba dau la mnyonge haliendi joshi, na likienda joshi basi huwa ni matakwa ya Mungu. Kwa hivyo yanayotukumba kuhusu corona ni mambo ambayo yanaudhi kila mmoja, si Kenya tu bali ulimwengu mzima. Lakini kama Mungu ameliruhusu, basi hatuna budi kufuata zile sheria zilizowekwa, kisha kupiga sala, kusali angalau Mungu atuhurumie. Mtazamaji, ni hapo tunapokamilisha kwa sasa. Mie niite Kamche Medza, aliyenisaidia kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Naondoka, lakini namkaribisha mwenzangu Mariambo aliye na utabiri wa hali ya hewa. Hadi Maulana atakaporidhia, na kutakia njozi njema. Naam, ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumai buheri wa afya. Naitwa Mariambo. Moja kwa moja tuangalie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba usiku wa leo kutakuwa na hali ya ukavu katika maeneo mengi isipokuwa katika maeneo ya Baringo, Eldoret na vile vile Elgeyo Marakwet ambapo tunatarajia mvua katika maeneo machache. Kesho asubuhi kutakuwa na vipindi vya jua katika maeneo mengi humu nchini isipokuwa katika maeneo ya kanda ya pwani, hususan sehemu za Lamu ambapo tunatarajia mvua katika maeneo machache. Hapa Nairobi hali itakuwa ni mawingu na vipindi vya jua, ila hali katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, kaskazini magharibi mwa nchi vipindi vya jua vitashamiri. Mchana na utakuwa wenye mvua katika maeneo kadha wa kadha zikiwemo sehemu za Uasin Gishu, Trans Nzoia, vile vile katika sehemu za Baringo na Elgeyo Marakwet kutakuwa na mvua na ngurumo za radi. Hapa Nairobi kutakuwa na vipindi vya jua japo hali ya mawingu pia itatanda. Ukanda wa pwani hadi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi kutakuwa na vipindi vya jua. Na hali ya joto ni kwamba vitafikia nyuzi 24 hapa Nairobi, 33 katika sehemu za Garissa na vile vile Mandera. Na basi kufikia hapo sina budi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Alamsiki.